When I was born, my father wrote fairy tales just for me. When I became a father, I created a fantasy universe just for my daughters. This is a story of becoming a father, of expressing the love you feel for your kids and giving them a legacy to remember you by. Here I am in 2010, about to go into the delivery room. "20 minutes later, my first daughter was born. This is her, 3 hours old. I'm telling her I'm dad, and it's the first time I call myself that. Really call myself that. זה אבא. אבא, תגידי אבא. לא? שלום אבא. שלום. עדיין לא אבא. עוד אתה כבר אבא. When do you truly understand that you are a father? At what stage do you realize you already love your kid above everything else? I don't know if you can tell, but even though she's about to give birth, I'm flirting with my wife, and yes, kids, that's how grown-ups do it. But let's get back to the story. Our story actually begins in 1973. I sat down with my father to talk about it. אולי אתה מהם צעירים. אנחנו בני 20. בני 20. כן. היינו צעירים לפני שנולדת, פתאום התבגרנו. אוקיי. מה זה? אוקיי, זה אתה. שאתה רק מתחיל לצמוח. זה אמא. אבל זה אתה מתחיל לצמוח. אני מתחיל... לא נכון. כן. אני נראית פה בת 15-14. אתה רואה? My parents were married when they were 20 years old. I was born when they were 21 and a half. When I was 2 years old, there was a war. My father was a soldier in the reserves, and he disappeared for 6 months at a time. One time, on his way back home, waiting for the bus, he took out a few pages and wrote 3 fairy tales for his son. זה אגדה? זה אחת האגדות, כן. 3. הנסיך מארץ סגין אחור. אוי, זה דפים. רגע, זה דפי המדפסת הישנים. נכון. תראה את זה רגע? של דוט מייטריקס. דוט מייטריקס. זה הנסיך וחוטב העצים. ורוח תזזית. אז מה רציתי לשאול אותך? מה אתה זוכר מהקטע של הכתיבה של האגדות? אני כל הזמן כתבתי, אז אני... מה זה אומר כל הזמן כתבת? באיזה גיל כל הזמן כתבתי? לא, מה זה אומר לא. כל הזמן כתבת? כל יום? כל שבוע? אני כתבתי שירים בתקופה הזאת. אוקיי. שירים פואטיים, זאת אומרת שירה. כל מיני דברים שכתבתי. אחד הראשונים אגב היה שיר רומנטי שכתבתי לאמא אחרי שחזרנו מצרפת. אוקיי. ועם השפעה של אדגר אלן פה קצת. שירים שכתבתי עם השפעה שלהם. שיר רומנטי בהשפעת לא, שיר אדגר אלן פה. קצת, משהו כזה על אנה בלי. אוקיי. השפעה של השיר של אנה בלי, שהוא רומנטי יותר, הוא לא האוהב. אוקיי. בהשפעה של האוהב כתבתי שיר אחר. אוקיי. אז כתבת באופן קבוע. אז כתבתי כל מיני דברים, בדיוק. ואחר כך אתה נולדת, אז באיזשהו מקום אמרתי, טוב, יש לי עוד איזה מקור של השראה, אני חושב שהוא מבחינת המורשת, מה אני משאיר לך. כן. אני לא בטוח שזה היה בדיוק בשביל הגיל שלך, האגדות האלה, בזמן הזה, אבל זה היה לקראת. כאשר אתה היית באיזשהו מקום, סוג של נסיך כזה. מה זה אומר? בשבילו אני כותב, או עבורו אני כותב. זאת אומרת שהוא קצת הגיבור שלי באיזשהו מקום, למרות שזה... זאת אומרת,
למרות שזה לא על נסיך שהוא אתה, הסיפורים, אבל זה על נסיכים ונסיכות. אוקיי? היית ילד יפה, הילד הכי יפה שהכרתי. אוקיי. שראיתי, זאת אומרת. וזה הנסיך שהיה לי בראש, ואז מתוך זה באו לי אגדות גם על נסיכים וכן הלאה, דברים שקשורים לאו דווקא אתה כגיבור ספציפי של האגדות, אבל על אגדות, על נסיכים ונסיכות, כתבתי אגדות. מתוך זה הגיע. לא הרבה אגדות, כתבתי 3 אגדות. כן. ומה אמר, מורשת, משהו כזה? מורשת, כן, זה משהו שאחר כך יהיה לך בתור משהו של... אני לא יודע אם בתור השראה לכתוב, לא חושב שזה מה שהיה לי בראש. כן. אבל לרוח כזאת של אופטימיות, של מה זה רומנטיקה, של מה זה יופי, של דברים מהסוג הזה. זה המורשת שאני מתכוון אליה. When I was growing up, I never heard I was a prince, or that my parents thought I was a beautiful child, or that there was any kind of meaning behind the stories. But I remembered them as an act of love, even though it was never said. So I knew what it was like to feel that my father wrote fairy tales just for me. Now jump forward. It's 2010. My daughter, only a few months old, was getting a checkup, and she cried and cried, and my heart broke. I loved her so much. It hurt so much. It tore my heart, and in a second the universe exploded in my head in the form of a story. It was a story about a father who raises his daughter in his dreams, alone. It's a father who has dreams of squashbuckling adventures, so he and his daughter go on his adventures every time he appears. The villains they catch, they imprison in the belly of their flying pirate ship, Bonnie's Revenge, in the infinite prison. When he wakes up and disappears from the dream, she is still there. She's alone with the ship and the prisoners. And some of the villains become her best friends. But there's tragedy too. When the father wakes up into his sad and dreary life, he forgets his dream. He forgets his adventures and he forgets his daughter. 15 minutes later, when we were walking out of the doctor's office, back into the car, I already had Dream Girl's entire life in my head. In a few minutes, I built in my head her entire life story, how at age 6 she finds a way out of the dreams and learns she's not alone, what happens when she's a teenager, when she's an adult, how she discovers the mysteries of the dream and why she was born into it. I had her whole life story laid out in one huge story of adventure for every 3 years of her life. One book for every 3 years of her life. And the creatures she'll meet, all the adventures she'll have, the triumphs, the defeats, the tragedies, the joy. It would be a long story of adventure because it would tell the story of our lives together. And my daughter would have a legacy of our relationship in that book. Now jump forward to 2012. My second daughter was born. Just as feisty, just as special, just as unique as my firstborn, and different from her. Very different. מה זה צבע עיניים כחול? כן? או לא? לא כל כך כחול, זה נראה קצת כחול. ניסית לאכול מאבא קודם? לא, אם את לא... באמת נוח לה פה וטוב לה פה, אצל אמא. שתהיה פה, למה שמה? היה קצת קשה רק לצאת. שמה היא מפסידה, היא עושה שמה חיים. כן, זה אבא. הם עושים לה את כל העבודה, היום אני הולכת... עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם. I transformed so many moments of our lives together into moments in a fantasy world because I wanted everyone to share the love for the Dream Girl. And it was never enough. I created 400 episodes of joy, ages 2 to 6, small, tiny pieces of life that take place before book 1. Jump forward to 2016. My third daughter was born, feisty, full of maxi and chutzpah, just like my other daughters, just like me, just like Joy Shelley, the girl who lives in dreams. I put bits of all of them in the heroine, Joy Shelley, the girl in the dream. And because there's so much life, the books
Even though there are many of them, don't cover enough of it. So between each book, I create 300 to 400 episodes of the Squashbuckler Diaries podcast to tell about Joy's life. The love will never run out. Sharing the love will never run out. And when they grow up, when it's past 2050 and all the books are already long published, they will have the biggest hug from their father that's ever been. My name is Guy Hasson. Subscribe and check out my other videos about the emotional truth behind the books. See you there.